Hi students. After the 5-day on vacation, this is your first class. Okay, all of you, welcome to your geography lesson. Here is the last lesson in your geography. Up to this portion, you will have exam, the human resources, a deleting chapter. Up to 5 chapter, you will have exam. The last chapter, that is industries. Before industries, we have to understand about the economic activities of our country. What is economy? Economic activities. Before that, what is economy? The economy, economic activities, this you will have to study up to your 10th standard. So you have to create base now itself. That means you have to understand or thoroughly understand what is the term of economic activities and economy. Economy. First word or first concept, economy. What is economy? Economy means our surroundings. In your surroundings, different activities we can see. Our surroundings, that is in an economic term or in conceptually, or in order to understand in economic term, we use the term economy. Economy just it means that it is our surroundings. And next, economic activities. What is economic activities? Economic activities means in our surroundings we can see that different activities. Different activities in the sense that we know that in our surroundings people are engaging different kinds of jobs. All these activities they can earn income. Through the activities the people can earn income or wages. That activity we can call it is economic activities. Exact definition, economic activities. What is economic activities means? Those activities which generate income. For example, in your house, you know that your mother's, maybe some of your students' mother is working and father is working and they are doing different jobs. Some of your parents are agriculturists or some of them are business, some of them are lawyers, some of them are teachers. Any job, if they are doing their job, they can earn income. These activities we can call it is economic activities. അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ആളുകൾ പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ജോലിയിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വേജസ്, മണി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വി ടേംഡ് ആസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയി തറാവുക. ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ അപ് ടു യുവർ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഹാവ് ടു തറോ now this 10th 8th standard itself. And the economic activities, that is broadly divided into 3: primary activity, secondary activity and tertiary activity. 3 activities. First one, primary activity. Primary activity means agriculture and allied activities. That means related to agriculture. For example, forestry, fishing, dairy products, all these are comes under primary activities. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടേൺ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി or manufacturing activities. Secondary activities means this is the sector or this is the activity here with the help of machines the goods are made. For example, cotton. നമ്മൾ ഇടുന്ന ഈ ഡ്രസ്സ്, കോട്ടൺ എന്നുള്ള ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി എന്നാണ്. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണിത്. കോട്ടൺ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടുന്നത്. ഈ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാനുഫാക്ചറിങ് മീൻസ് ഫാക്ടറീസിലെ മെഷീൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അത് എന്തായി മാറ്റുന്നത്? ക്ലോത്ത്, അതായത് നമ്മളിടുന്ന ഈ ഡ്രസ്സാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ ക്ലോത്ത് ആയി മാറുന്നത് മെഷീൻസിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് that is comes under secondary activities, that is manufacturing sector.
Clear? Here in this chapter, we are going to deal with the manufacturing sector and about industries. That is your geography's fifth lesson, that is industries. Here we are going to move on the topic industries. Before the discussion or before going to discuss the third sector, we also have to discuss the third economic activities, that is tertiary sector. Tertiary sector, or otherwise it is known as service sector. The tertiary sector, it helps to or it promotes the secondary and primary sector. That means സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനും പ്രൈമറി സെക്ടറിനും വേണ്ട സഹായം കൊടുക്കുന്ന സെക്ടറാണ് ടേഴ്ഷറി സെക്ടർ. നമ്മൾ ക്ലോത്ത് പറഞ്ഞു, ക്ലോത്തും മെറ്റീരിയൽ, ഇത് ഈ ഒരു സാധനം ഡ്രസ്സായിട്ട് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത് മേടിക്കുള്ളൂ. അത് മേടിക്കണം. അപ്പം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ത്രൂ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണം, പരസ്യം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആളുകൾ ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുള്ളൂ. ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, കാശ്, ഇതെല്ലാം വേണം. ദീസ് ആർ കംസ് അണ്ടർ ദ തേർഡ് സെക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് ടെർഷ്യറി സെക്ടർ. Okay, here we are sum up economic activity divided into three: primary, secondary and tertiary. Primary means agriculture and allied, fishing, forestry, mining, dairy. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറിയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ആൻഡ് ദ ടെർഷ്യറി കംസ് അണ്ടർ ലോയേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ബാങ്ക്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ലെസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. And we move on. We are going to detailed study of industries, isn't it? This is a just introduction of your chapter, but this is very important. This is a base of your 10th standard. And first topic, industries. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള വേർഡാണ്. Is it familiar to you, isn't it? And here we have exact definition are given in your textbook. Industries, I'm repeating, industries, it comes under secondary sector, isn't it? And the definition of industry. The industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, and provision of services. One more. Industry refers to economic activity or concerned with economic activities that is mainly concerned with the production of goods. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം, ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ്. ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, വലിയ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അവർക്ക് അയൺ, സ്റ്റീലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് മിനറൽസ്. മിനറൽസ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി നോ, വി ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഇറ്റ്, isn't it? മിനറൽസ് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡിഗ് അപ്പ് ഓർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് മിനറൽസ്. സോ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസസ്. അതായത് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ദീസ് ആർ വി ക്യാൻ റെഫേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് industries. And here in this chapter you have to study the major classification of industries. The industries are classified on the basis of raw materials, size and ownership. Main topic in your textbook, that is industries are classified into on the basis of raw materials, size, ownership. First one, raw materials. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന raw materials in the meaning, it's the sense that അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ. അതായത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ, പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ ആണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പല ആളുകളും ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ്, മേ ബി അതിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട്.
Here we are move on the major classification of classification of industries. The first classification of industries, that is on the basis of raw materials. On the basis of raw materials, industries are classified into agro-based industries, marine-based industries, forest industries, and mineral-based industries. So four types of industries: agro-based, mineral-based, marine-based, and forest-based. And the name itself, you can clear idea that what type of industry that. First one, agro-based industries. That means the industries is used to plant and animal products for as their raw material for their industrial purpose. For example, in your textbook are given for fruit processing and vegetable oil. These are comes under ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് അത് പ്ലാന്റിന് ഉപയോഗിക്കാം, ആനിമൽസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ആനിമലിൻ്റെയും പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്ട്സും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, കോട്ടൺ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ comes under first one, agro based industry. And second one, mineral based industries. The industries used mineral ores or minerals used as their raw materials. For example, we know that iron is made from the raw material of iron ore. This is the best example. And it comes under mineral based industry. The industries use their raw materials are minerals, or these minerals are we extracted from the earth. And the irons, we know that the iron ore, it is these resources or these ores, it's used for making of heavy industries or making of train and coaches. And iron, we know that it is used for different purposes. In your textbook, iron made from iron ore, that is used for major heavy and bulk industries, and it is used for machinery, building of raw materials, etc. That is the second one, മിനറൽ ബേസ്. അതായത് മിനറൽസിന്റെ ഓസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ we can call it is mineral based industry. And the third one, marine based industry. Marine, that is related to sea. From sea എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഫിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് റിസോഴ്സസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫിഷ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സീ പ്രൊഡക്ട്സ്, സീ ഫുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സീ പ്രൊഡക്ട്സ്. All these are considered as industries that is used the raw materials from the sea. We can call it is a marine based industries. And the last one, that is a forest based industries. And forest based industry, it is a used forest to produce as raw materials. For best example, paper, pharmaceutical, furniture, all are comes under this category. So industries are classified into on the basis of റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, agro based in the sense use agricultural and animal products, and marine based from sea the resources or the raw materials are used and working industry. അതായത് സീന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ആൻഡ് മറൈൻ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഫോറസ്റ്റ്, depending upon forest. These are the major types of industry. The next classification of industries, that is on the basis of investment, that is on the basis of size. On the basis of size, industries, it can be classified into small scale industries and large scale industries. Small scale, that means the industry is classified on the basis of the number of the amount of capital invested, or the number of laborers employed, and the volume of production. That means the size of industries we are classified as large scale and small scale. അതായത് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തുടക്കാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എത്ര കാശാണ് നമ്മൾ മുടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, എത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ് ഹൗ മെനി ലേബറേഴ്സ് മീൻസ് എത്ര തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ്. Small scale industries in the sense that it's a small, the amount of investment spent, that is a very less, the laborers very less, and volume of production all are very less. We know that hand weaving and cottage industries, these industries are comes under small scale industries. In your house, near basket weaving, then pottery making, coir making, all this comes under the small scale industries. And weaving industries also comes under this category. And the second one, that is the amount of large investment made, that industries are called as a large industries, large scale industries. That is a heavy machine industries are comes under this group. The last classification of industries, that industries is based on the ownership. Based on the ownership, the industries are classified into private sector industries, joint sector industries, public sector industries, and cooperative industries. Total 4 classification of industries on the basis of ownership. And here first one, private sector industries or private industries. Private industries in the meaning, the word itself you can understand what's the exact meaning. The industries are owned by or it is undertaken by the private people or the group of people or the individual itself for his own profit motive. അതായത് ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായിട്ട് അയാൾക്ക് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് വി റെഫേർഡ് ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് industries. And second one, public sector industries. Public in the sense that it's a government. The industries that is owned and controlled by the government, that we referred it is a public sector industries, that is a mainly for service motive. And the third one, joint sector industries. Joint ventures and joint sector industries in the sense that it is a partition, or it is in the sense that the government plus the private individual or the group of individual together make the industries, or they are together working or undertaking the industries, that is known as joint sector industry. And the last one, that is a cooperative industries. Cooperative industries, it is a setup and it is undertaking by the suppliers and the suppliers of raw materials or producer or the workers both. They are combined together make the industries is known as joint sector industries. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആനന്ദ് മിൽക്ക് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇസ് കംസ് അണ്ടർ cooperative sector. These are the major classification of industries. I think this is all these points, all these concepts, it's clear to you. Here we start with economic activity and classification of economic activity, that is primary, secondary, and tertiary. And industry. Industry refers to an economic activity concerned with extraction of minerals, production of goods, and provision of services. And then we study the classification of industry. The classification of industries, they are forest industries, marine industries, mineral industry, and agricultural based and agro based industries. Okay, dear students, here wind up the session. Thank you.